Right, bismillahirrahmanirrahim. Nampak dia punya slide? Nampak tu. Boleh doktor. Nampak Right, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. So insyaAllah, start our class today with Surah Al-Fatihah. Right. Okay, so insyaAllah for today, we will continue with previous chapter, which is chapter 1, okay, for distribution system and verification. So after the first half ni, saya akan continue with the first chapter, and then I will give you the project instruction, group project instruction with the members for saya akan bagi jugalah berkenaan dengan briefing on the peer review assessment form. Alright. Okay, so kita continue with the previous chapter before this. So continue sampai distribution substation kan? Betul tak? Hari tu kita stop sampai mana? Sampai Betul betul. Betul kan? Okay. Betul. So we continue with the the distribution substation. Okay. So distribution substation ni apa? In Malay dia apa? Distribution substation ni apa? Pengalihan doktor. Pengalihan. PE. Yes, PE. Ataupun pencawang elektrik. Okay. Sebab kita bila we talk about distribution side, kita akan more sentuh pencawang elektrik. Okay. More to the end user. So end user ni dia akan attach, dia akan connect with the pencawang elektrik. Kita punya direct supply kita is from the pencawang elektrik ataupun as I mentioned before SSU kan. Sistem Swiss elektrik kan. Sistem Swiss utama. Okay. So either we use the SSU, we tap the electricity, we get the electricity tapping from the pencawang elektrik or distribution substation or from the SSU. Station Swiss utama. Okay. Ataupun main switching station kan, MSS asal saya. Okay. So first you kena tahu what are inside the distribution substation. Apa yang ada dalam PE? Siapa ada idea? Ada kat sini yang pernah masuk PE tak? Tengok PE. Lalu kat luar je lah, nampak kat luar je, betul? Ke ada yang dah pernah masuk? Tak ada. Okay, so basically tak pernah. Tak pernah nanti bolehlah bila-bila free apa tu boleh pergi ke SSU. Tapi saya cubalah kan, nanti kalau you dah face to face ada free, mungkin kita boleh tengok, kita visit SSU TNB yang dekat belakang tu, dekat area masuk dekat Evergreen tu kan. Okay, so what are inside the distribution substation? Pertama, dia ada switch gear. Alright. So what is the function of this switch gear? Is a protection device kan? Okay, protection device. Alright. So dalam switch gear ni dia ada macam-macam lah, breakers, circuit breakers, ada fuses, ada switches. Okay, dia adalah satu sistem, satu equipment yang digunakan for protection. Alright, second is the transformer. Transformer macam you tahu, function dia adalah untuk what? Apa? Transformer untuk apa? Step up, step down. We want to change the voltage level, kan? The voltage level. So basically, as I mentioned before, we have two types. Either we step up the voltage,
step up the voltage or we step down the voltage. Okay, kalau for this case, for this distribution substation, normally step up ke step down? Cepat. Kalau dekat dalam distribution substation, pencawan elektrik ni, basically transformer ni kita akan gunakan untuk step up ke step down? Step down. Yes, step down. Kan? Step down. Daripada normally 11 kV, kita step down to apa? 11 kilo ke? 400. Turun apa? 400. 400 kan? Okay, 400 volt. So this one is 3 phase lah. Apa hal ni? Okay, so dia akan step down to 400 volt. Sebab kita memang 3 phase and user akan gunakan 400 volt. Kalau single phase nanti kita gunakan for example R kan? R kita attach dengan neutral, kita akan dapat, kita connect dengan neutral akan dapat single phase which is 230 volt lah. Okay. And then kita ada juga the third one is the low voltage distribution board. Okay, so this one is the device that used to divide the output or supply the low voltage to the consumer. Dia ada nanti daripada sini distribution board ni dia akan pergi ke feeder pillar. Kalau awak tengok kan, tulisan macam tak cantik lah pula ni guna ni. Alright. So kita akan pergi ke feeder pillar. Nanti dia ada bahagilah, dia akan bagi-bagi kepada kawasan-kawasan tertentu lah dekat bahagian end customer. Okay. So ini adalah tiga perkara penting lah. Tiga item yang ada di dalam distribution substation which are the switchgear, transformer and also LVDB. Alright. So the 400 voltage supply will then connected to the metering system. Kilowatt hour energy metering system user side through LV underground cable. So basically kalau you maksudnya dekat rumah you nanti akan masuk sebelum mizat daripada meter kan. Okay, daripada AV meter baru dia masuk kepada DB. Okay. So daripada sini ni dia akan pergi kepada sini adalah PE. For example lah PE ataupun SSU. From PE masuk kepada meter dekat rumah awak tu kan, kebiasaannya meter dekat luar rumah tu and then dia akan masuk kepada DB awak, distribution board, baru dia pergi kepada all the loads lah. Alright. Okay. Alamak, tak nampak dah ni. Okay, this one is the layout of the distribution substation single chamber. Macam saya katalah, kalau katakanlah PE, we have two types kan. We have single dengan single and Double. apa? Yes, double chamber. So basically kalau single ada satu transformer. Kalau double maksudnya ada dua transformer. Right? So macam saya dah terang lah. Satu transformer ni biasanya maksimum 1000 kVA ataupun 1 MVA. Itu maksimum. Tapi sebenarnya maksimum dia adalah yang orang kata tu paling tinggi nilai dia punya capacity, but then guna dia kalau TMB dia nak 80% je, dia tak boleh, dia kena 20% ni adalah reserve punya capacity. Okay, so kita ada dah tak nampak dah ni, saya dah menconteng macam ni, kejap eraser lah. Eraser. Okay, so basically kita ada, kalau katakanlah single chamber, nak masalah menggunakan teknologi ni. Okay. So kalau ada single chamber, maksudnya kita ada satu transformer. Okay. So satu transformer. Doktor. So basically, Saya tak pasti slide saya je ke yang tak gerak ataupun semua tak gerak. tak Freeze gerak, sama tak gerak doktor. Alamak. Dia freeze. Dia freeze. Sama doktor. Slide saya juga gerak. Tak gerak. Betul. Kejap. Saya gerak-gerakkan ni memang tak gerak Tak gerak. Okay, cuba tengok yang ini pula. Ni nampak gerak tak? Gerak. Gerak. Gerak Oh, dia tak nak yang ni. Dia nak screen. Okey lah. Okay. Nampak
Dah gerak dah? Gerak. Okay, dah gerak Okay, so basically kalau macam saya kata tadi, kalau macam single chamber, we have one transformer kan. Okay, ada satu transformer and then dia akan attach daripada switch gear dulu. Maksudnya daripada sini katakanlah ni PE kan. Bukan katakanlah PE. Lepas tu dia masuk daripada kebiasaannya either dia masuk daripada PPU ataupun SSU lah. Ikutlah. So daripada situ dia akan masuk pergi kepada kita punya PE, masuk kepada switch gear dulu sebab this one is protection kan. Dia akan detect lah either ada overcurrent ataupun over voltage, dia akan check and then dia akan pergi ke transformer room. Dekat sini transformer ni akan turun lah daripada 11 kV, dia akan step down to 400 volt. So sini 400 volt, 3 phase kan, dia akan pergi kepada outgoing points lah, masuk kepada awak punya meter. Meter awak ni pergi ke DB rumah awak lah. So, itu dia punya step by step lah macam mana sampai dekat rumah awak ni. Okay, ini adalah single chamber distribution substation, PE. Okay, lukisan ni memang exactly kita ambil daripada TMB punya documentation, alright. Bahagian pencawang elektrik. Kalau you, memang dia dah ada lah, maksudnya dia bukannya something that is PNC, tak, bukan. Dia memang dah kita boleh general info yang kita boleh dapat through Google kan. So you can just type pencawang agihan kan, and then you can get lah all the documentation of the distribution substation. For example, ini adalah sizing. Kalau you tengok dia dah memang ada terperinci dia punya sizing ni for the PE dia lah. Okay, so this one is for one chamber, single chamber ataupun kita ada satu transformer je. Okay, sudah ada lah ni dia punya panjang dia, tinggi dia and so on. So if let's say kalau you salah satu job, for example you kena design the PPU, the PE, then you have to follow lah all the sizing that stated by TNB. Okay. Alright, this one pula is double chamber. Kalau awak tengok, so we have two ni kan, two windows ni, satu windows ni, two pintu ni, door ni, satu pintu ni adalah merujuk kepada satu chamber. So kalau ada dua, dia akan jadi dua chamber and then the sizing is more bigger lah compared to a single chamber. Alright. Okay, and then we go to the LV distribution network. Okay, low voltage electrical supply. So basically kalau kita tengok types of the low voltage, when we talk about low voltage, dia mesti berapa? Less than? Low voltage mesti less than berapa? Berapa volt? Ingat tak chapter lecture sebelum ni? 1K doktor. Yes, Ya, 1 betul. kilovolt. Okay. 1000 volt. Dia kena rendah daripada 1000 volt. Itu kita kategori dia sebagai low voltage. So we have two types. The first one is 3 phase, 4 wires. With ni neutral, we have 400 volt. And then single phase, 2 wires with neutral and 230 volt. Okay. So this is the types of LV electrical installation. Okay, so normally this LV implementation is for for example, small industry buildings kan, macam yang kecil-kecil punya. And then we have the small commercial building. Kita ada shop, office, restaurant, semuanya akan gunakan LV. Okay, and then small residential building kan, ada condominium, terrace, apartment, semuanya kita gunakan LV. And then small public building, wet market, bus station, public utilities, street lights, traffic lights, masjid, surau kan, semua tu we akan menggunakan LV punya electrical supply. Okay. So basically the main components in LV electrical supply distribution system building, we have the meter, TMB meter mesti ada. Okay, this one, macam tadi saya ceritakan, kita ada terus kalau for example your house, we have from meter, kita akan terus ke DB kan? Pergi dekat load. Tapi for these two ni adalah referring to the, kalau ada high rise building. Okay, sebab dulu saya pernah involve with design the electrical system
for the rumah apa nama tu macam rumah RMMG saya tak ingat mampu milik Johor, rumah mampu milik Johor. Dia macam apa nama tu apartment yang ada 12 level tak silap saya. So basically kita akan gunakan kaedah ni lah. So kita ada PE kan. For example you have PE. Dia akan pergi dulu ke, kalau ikutkan ni, dia akan masuk meter, pergi ke distribution board. Kalau katakanlah untuk residential house yang biasa. Kalau untuk high rise, dia akan PE, dia akan pergi ke MSB. Okay, MSB is stand for main switchboard. Okay, dah masuk main switchboard kat sini nanti, dulu saya ada buat design cap bank semua dia tau. Sebab dia kena ambil kira dia punya power factor. Sebab dia banyak untuk dia macam satu bangunan tu ada banyak-banyak rumah kan. Lepas tu dia akan pergi ke SSB ataupun sub switchboard. Kebiasaannya MSB dengan SSB ni dia ada di level, the ground level lah untuk high rise building. Okay, daripada situ daripada SSB ni dia punca dia, lepas tu dia akan pergi ke pecah-pecah. Contohnya dia akan masuk meter dulu. Ini TMB meter. Baru dia pergi kepada DB rumah awak tu. Ni rumah katakanlah rumah level 12. Rumah yang pertama katakanlah contoh kan. Lepas tu ni ada lagi. DB. Contoh-contoh lah. So kalau katakanlah MSB dengan SSB ni, kalau kita ada untuk high rise building. Tapi kalau for you punya residential, contoh you ada double story house kan. Semua tu daripada meter terus dia masuk dekat you punya DB. Okay? Alright, apa lagi? Okay, so this one is the example of the residential connection kan. So basically macam saya terangkan tadi lah. So this one is the PE. And then you akan masuk dekat TNB punya meter. Kan, TNB meter. Ni ada line ni kan, dotted line ni. Nak membezakan antara bahagian dia punya owner dia siapa. Okay, for example, PE dengan meter akan masuk owner dia adalah TNB. Right? And then you akan pergi kepada kat sini sebenarnya ada DB kan. Kita ada DB kat sini. Baru pergi kepada load lah. Load ni sebelum load ni kita ada DB dulu. Division board. Ni semua bahagian consumer. Kita punya owner. Kita as the owner of the building. Okay, kalau yang bahagian sana, meter semua tu mesti dekat TMB. Sebab tu bila kita nak masuk rumah, kita kena apply electricity from TNB, and then TNB akan energizekan supaya dapat electricity kepada kita dan meter tu akan function. Okay. Okay, this one is example of the industry connection. Okay, kalau you tengok kat sini, ini adalah main switch. Main switch station kan. Ataupun SSU. Bolehlah SSU ke PPU ke tak ada masalah. Okay, so basically katakanlah ni factory awak kan. Kilang awak ada kilang tu kan. Alright, so daripada SSU ni, and then dia akan pergi ke pink ni, pink color ni. Kalau you see this one, this is a code color kan. Pink, orange, yellow, green and blue kan. So yang pink ni adalah merujuk kepada HT switch room. HT ni lah high tension ataupun HV lah sebenarnya. High voltage switch room. Dalam ni ada switch gear and so on lah, protection. Okay, dia akan masuk kepada switch room dulu. Switch gear room. And then keluar dia pergi kepada HT meter room. Okay, so color orange ni akan ada meter kat dalam ni. Dia akan ada meter dalam ni. Okay, and then dia akan pergi kepada HT switch room lagi. Ada dua protection. Satu dekat sini, satu kat sini. Dua-duanya akan ada switch gear. Alright. And then dia akan pergi kepada yang hijau ni, baru dia pergi kepada users punya transformer room. Okay. Dia akan pergi ke users transformer room. Okay. And then dia pergi kepada yang biru ni adalah pergi ke dia transformer room, dia turun lah daripada, for example macam saya kata tadi lah, 11 kV pergi kepada 400 volt kan. Ataupun dia terus ambil daripada 22 ke
Tengoklah 22/11 for example kan. Ikut pada factory ni nak perlukan apa. And then dia akan pergi kepada main switchboard. Ni kan yang biru ni adalah MSB. Okay. Daripada MSB sebab kita tahu factory ni dia bukannya satu tempat saja kan, satu tempat. Tapi dia ada contohnya macam kat sini. Contoh macam kita punya universiti, kita ada dekat sini, dekat QA, and then kita ada dekat mechanical, ada FCAP for example banyak kan. So kita kena ada SSB lah, sub switchboard. Sebab and then kita pun satu bangunan for example kita ada bukannya satu apa nama tu level je, kita ada sampai 6 7 level kan for example, sebab tu kita ada SSB. Daripada SSB ni akan pergi kepada kita punya apa nama tu meter-meter kita lah. Alright, and then kalau ikutkan this one, dia terus pergi ke factory lah, factory ataupun industri punya application, daripada dia tapping daripada SSU pergi kepada dia punya factory. Ataupun okay, daripada sini juga, daripada factory ni pula, daripada switch room tadi, macam you tengok daripada MSS ataupun main switch station, dia akan pergi masuk ke HT switch room for dia punya apa nama tu protection yang pertama, dan dia pergi kepada PE. Kalau PE ni nanti dia pergilah kepada residential lain. Kan? PE ni akan pergi kepada apa nama tu, pergi kepada rumah-rumah lah. So this one is residential. Contohlah. Okay. So yang ini contoh dia tapping terus daripada factory ni, tapping terus daripada SSU. Kan saya dah cerita before this, kita ada tapping daripada apa nama tu, industri ni, kebarangkalian dia akan tapping daripada PE ataupun dia tapping daripada SSU ataupun PPU kan. So ini contoh kalau dia tapping terus daripada SSU. Okay. Ini contohlah kalau you tengok, insyaAllah kita cubalah usahakan untuk masuk ke SSU tu, nanti saya cubalah. So daripada situ kita boleh tengoklah ada MSB kan, kita ada main switchboard, and then kat sini kita ada SSB. Alright, SSB ni akan kita pergi kepada daripada sini dia akan masuk kepada DB-DB yang lain lah. Okay, this one is kalau kita tengok ini kebiasaan yang akan kita buat lah. Normally, for example, untuk you buat the electrical system design, the two things yang sangat important, which is the lighting part, okay, lighting point and also the power. Power ni merujuk kepada SSO lah, macam saya sebut tadi, sebelum ni adalah switch, socket, outlet. Okay, berapa banyak yang you nak tentukan dalam satu rumah tu dia punya SSO dia. Okay, so daripada incoming TNB, okay, this one is kilowatt hour meter, energy meter is from the TNB, macam saya dah bagi tahu tadi. Okay, and then dia pergi ke, contoh ni adalah double story house, ada dua floor kan. Basically ini rumah lama. Okay, rumah lama memang dia ada 2 dB. Okay, kalau macam rumah saya, kita 2 tingkat tapi kita ada 1 dB saja. So dB dia dekat bahagian ground floor. Kalau macam kat rumah ayah saya ada 2. So jadi macam kalau kita nak offkan dekat bahagian atas, kita kacau kat dB kat bahagian atas lah. Kan? Kalau dekat bawah je dB di bawah. Tapi kalau ada yang orang kata modern punya sistem, and maybe I think more on to cut the cost, so dia buat 1 dB je dekat bahagian bawah. Okay. So basically point dia ada 2 lah, sama ada lighting or power. Okay. This one is the terrace house installation. Kalau you tengok sama macam tadi saya terangkan. So basically they coming from the PE kan. They coming from PE, and then dia akan masuk ke distribution line, go to the first house kan. This one is the first house. And the second house. So this is ada meter kat dalam ni kan. Daripada PE dia pergi kepada meter. Daripada meter dia akan masuk kepada DB. And then the DB tu pergilah dekat load awak tu. Alright. Okay, so here now is about the load characteristic and also the tariffs rate. Okay, so this one is the power diagram. So basically kalau kita cakap berkenaan dengan power ni, we will talk about power diagram kan, the
triangle power and so on lah. So basically kalau kita tahu the power triangle lah. So kita tahu kan yang I think kalau you dah ambil GTD, of course you dah belajar berkenaan dengan the power triangle ni, kan? So basically akhirnya the power triangle ni is kita nak dapatkan the apa nama tu, the formulation of the power factor. Okay, so basically kalau macam saya kata terang tadilah, kalau macam bila kita design for the contoh macam saya dapat high rise building, so basically we have to design the cap bank. We have to consider the power factor. Kita kena stated kan power factor dia not more than not less than 0.85 kan. So jadi kita kena design the cap bank that will maintain the power factor 0.85 and above. So yang tu sebab tu kita kena tahulah apa penggunaan power factor ni dalam kita punya daripada kita punya building system. Tapi yang ini kita akan terangkan, I will explain more details dalam you punya chapter berapa nanti chapter 4 tak silap saya, okay? Tapi basic dia, I think for the GTD, siapa yang ambil GTD, dia memang dah tahulah berkenaan dengan power triangle ni lah kan. So power triangle kita tahu kita ada macam ni kan. Right? So kita ada phi ke, kat sini biasa kita tulis theta kan, phi ke theta. And then we have P here, kan? Kita ada S here, kita ada Q's here. So P is referring to the real power. Okay. Q is the apa? Q adalah Q apa? Q apa? Apron, Oi. apron. Q apron. No, Alah, no. sedih. Complex power. Power. Kompleks, Ha? kompleks. Apa tu? Complex power. Ataupun Complex reactive power? reactive power. Reactive power. Lama. Nangis. Reactive power. Okay, apa unit untuk real power? Watt. Watt. Apa reactive power? VAR. Var. Okay. And then we have here is S apa? Apparent power. Yes, apparent power. Kan? Ni kena ingat ni. Jangan lupa. So dia punya unit dia apa? Apparent power? VA. VA. Okay. So ini budak-budak power mesti tahulah. So PQ dengan S kan. So basically kalau kita tengok, kalau dapat lah. Ini dia punya ni lah. Kalau Q, P sama dengan P ada dua kan. P sama dengan IV cos theta kan. IV cos theta. Ataupun P sama dengan kalau tak ada I theta, I cos 2. Macam ni lah. RMS. RMS kali dengan R kan. And then kalau Q, I square RMS X. Okay. Sebab dia ada dua. X ni sebab kita ada induktif dengan apa load kita? Induktif dengan apa load kita? Capacity. Kapasitif kan. Kalau induktif lebih kepada motor, macam apa motor relay, transformer, semua tu adalah induktif load. Tapi kita ada juga capacitive load. Contoh macam saya kata tadi cap bank nak betulkan power factor and so on lah. Okay, so kalau alamak dah conteng ni dah macam tak nampak lagi. Kejap. Okay, so basically kalau kita tengok kat sini kan. So kalau dia kata Q sama dengan kosong is the resistive load kan. Kalau Q tu tak ada, means that dia ada P sahaja. So S sama dengan P sebab kita tahu S sama dengan P campur JQ kan. So jadi kalau kita tak ada Q maksud kita ada P saja, so dia adalah resistive load. Okay. Kalau katakanlah Q dia lebih besar daripada kosong, case macam ni lah. Macam ni kan. So kita ada P, kita ada S, kita Q. Q dia positif. Bila Q dia positif, dia merujuk kepada inductive load. Okay, inductive load. Di mana dia punya power factor dia adalah lagging power factor. Cuba recall balik dah belajar dekat GTD. Kalau lagging, kalau power triangle, dia beza. Kan? Maksudnya S ni dia mendulu daripada P. Kalau for case V dengan I, ada macam ni. V dengan I kan. So, kalau I lags V kan.
So I lagging V. So dia adalah lagging power factor. Okay, lagging power factor dia punya power triangle dia macam ni. Balik, nampak kan? Kalau leading, bila kita kata leading power factor, dia capacitive load. Leading, dia terbalik lah. Maksudnya, dia akan jadi macam ni. Gini, gini, gini. So, this one is S, this one is P, this one is Q. Kan? So, this one, Q dia akan jadi negatif. Q. Kan? So, S sama dengan P tolak JQ. Ini merujuk kepada capacitive load. Kalau banyak guna capacitive load, dia punya power triangle dia akan lain dan dia punya ni pun lain. Dia akan jadi macam ni. I kan? So maksudnya I akan lead V. Tak sama. Okay. Jadi S akan lag P, I akan lead V. So dia punya case tu adalah untuk capacitive load. Okay. Ni macam ni lah. Sila terangkan. Okay. So, apa yang kita... Sekejap. Okay. Kita nak case tapi... Okay. So, kalau kita boleh buat kesimpulan, so nanti P sama dengan IV cos theta kan? Cos theta lah. So, this one is S. Okay. Daripada power triangle ni, awak faham kan? Macam mana dapat P? P sama dengan cos theta lah. Cos theta. So, kita tahu cos theta. Ni lah cos theta. Sama dengan P bagi dengan VI kan? Kan? Kalau maksudnya sebelah bagi dengan setentang. So, jadi dapatlah cos theta. So, cos theta equals to P bagi dengan VI ataupun P cos theta sama dengan P bahagi dengan S. Kan? Kita tahu S sama dengan IV. So, cos theta sama dengan kilowatt bahagi dengan kVA because unit for the apparent power. So, this is the equation that we use if we have to find what is the power factor. Alright. So, and this equation, awak dekat industri nanti pun awak akan guna. Ni. Equation ni. P equals to IV cos theta. Ini memang orang kata tu banyak-banyak equation yang awak belajar. Kan? Kalau you masuk bagi consultant lah, ini sahaja sebenarnya. Kalau ikut saya punya experience selama setahun tu lah, saya banyak guna IV cos theta lah. But then, tapi nanti ada juga elemen-elemen macam lighting, you nak yang tu you akan lebih advance lah. Okay? Tapi kalau you kerja-kerja macam elektronik, mungkin akan melibatkan Ohm's law ke kan, V equals to IR semua tu lah. Sebab dia circuit. Okay, now kita tengok berkenaan dengan economics aspect. Okay, so basically kalau economic aspect ni, utility company must plans for the electricity demand in advance as requested by its consumer. Of course lah, maksudnya bila kita buat something, nak provide the electricity to the consumer, the electric company ni, electric utility company, biasanya TNB lah. Okay, TNB ni dia kena buat satu sistem, must plan, macam mana we want to fulfill the requirement by the consumer, but have to take into account the economically viable, kan, economic aspect dia, kan, sebab you provide, actually this is a business lah, the electricity punya supply system is a business punya, utility punya business, dia kena provide the electricity to the consumer. Sebenarnya kalau macam betul-betul utility ni betul-betul dia buat kajian and so on, sebenarnya kita boleh juga kurangkan electricity bill sebenarnya, tapi yang itu perlu melibatkan policy and so on lah. Okay. So this one is common terms used. Kalau you tengok, kalau macam contoh bila I involved with the electrical system design, so basically term-terms yang akan gunakan connected load. Biasanya kita gunakan total connected load. Ini yang saya biasa buat lah masa dekat company. Kita kena kira what is the total connected load ataupun kita buat namanya TCL. TCL dia berapa? Kan? Sebab apa you nak cari TCL? Sebab TCL ni you kena nak cari the maximum demand. Maximum demand of each load. Nanti saya akan terangkan in details macam mana kita nak design tu, is based on my experience lah masa dekat company dulu in chapter 2 nanti. Okay. So nanti kira macam you all ni beruntung lah sebab macam
apa nama tu, lecturer dah terangkan lecturer dah terangkan step by step macam mana nak design the electrical system. Seingat saya masa saya belajar dekat UTM dulu, kita tak ada satu course yang focus more on the electrical system design yang memang involved with the apa nama tu, real punya case Okey, daripada sini maximum demand ni kita nak cari apa? Maximum demand of each load dulu. Okay, and then we have to find what is the total maximum demand. And then dari dapat, you kena kira dia punya total maximum demand. Daripada total maximum demand ni, you kena cari what is the maximum demand of the each building. Sebab apa nak tentukan maximum demand ni? Akhir dia nak tentukan sama ada you nak kena gunakan single ataupun double chamber. So itu adalah purpose dia nak tentukan sampai sini sebenarnya untuk bahagian PE. Ini adalah calculation yang request by TNB. Dia nak tengok. Dia nak you yang as a consultant, you kena bagi you kena bagi recommendation to TNB. You nak guna apa? You nak guna single ke? You nak guna double. Daripada situ baru TNB akan tengok. Okay, dia ni nak guna double. So nak tapping kat mana? PE mana yang available lagi? Sebab tu you kena tahu benda lah ni sampai ke sini. Faham Okay, so you akan tahu tentang maximum demand, kemudian demand factor, okay? And then average demand. This one is more on the TNB side lah. Dia nak tengok tentang, sebab dia nak keluarkan apa nama tu, profile kan. Dia punya electricity punya consumption profile. So dia kena tahu average demand. This one is more on the ST part lah. Suruhanjaya tenaga. Dia nak kena tahu kan. And then load factor. This one coincident factor ni, kita akan gunakan dalam kat sini. Kat mana? Dekat sini. MD of the building. Kan, di mana you nak tentukan MD building ni, you kena ambil kira what is the coincident factor. And basically this coincident factor has been stated by the TNB. Kalau you buka dekat TNB ESA, you akan tengok dia dah buat dalam satu table. Okay, coincident factor for the apa nama tu, residential berapa? Normally 0.9 kan. Itulah. Okay, first is the connected load. So connected load is the sum of the rated maximum values of all loads used by consumer. So basically it expressed in watts, kilowatt, ampere, horsepower, kVA, etc. So biasanya total, kalau kita tengok TCL ni adalah, rumus dia adalah power dekat each load tu, kita darabkan dengan quantity of the load. Ini rumus je lah. Quantity of the load. Okay. So power of the load, you times with the quantity of the load, then you can get the total connected load. Contoh lah, contoh katakanlah lampu awak 18 watt kan. Ataupun 20 watt lah. Dalam kawasan tu, you akan design ada 2 point, for example. Kalilah dengan 2. So 2 point, 2 load. So jadi you punya TCL adalah 40 watt. Macam tu contoh. Nanti kita akan go to details. And then maximum demand. Maximum demand is the highest or peak demand for a specified time. Might be in hours, ataupun month or year. Kan? Macam saya dah terang. Contoh macam kita ada ni lah. Time, kita ada. Contohnya kilowatt kan. So dia ada design macam tu. So yang paling atas ni, this one is called as the maximum demand. Okay. So berapa banyak yang paling tinggi sekali dalam you punya load demand profile tu, paling tinggi sekali kita panggil dia kan maximum demand. Demand factor is the maximum demand bahagi dengan connected load. Nanti you buat calculation kat sini. Kan saya kata tadi you kena cari maximum demand kan? Macam mana nak cari maximum demand? So maximum demand is TCL, total connected load. You kena times with the demand factor. Demand factor ni adalah, kalau you balik semula adalah ni lah, demand factor sama dengan MD, you bahagi dengan TCL kan? So demand factor ni kebiasaannya percentage you gunakan
that particular load. Okay, for example, lighting. You have to do assumptions. Macam when I go to the for the practical kan. So basically we want to identify the demand factor ni agak sukar because we don't have any standard. TMB tak tentukan apa nama tu certain standard ataupun specific standard for us to refer. But then my boss kata, okay, it is rules of thumb. You have to macam based on your assumption. For example, kalau katakanlah lampu kan, lighting. For example, we use this lighting during night time, for example. Kalau daytime pun mungkin dalam 10%, for example lah kan. So maybe kita boleh state demand factor for the lighting point is about 60%. Ataupun 0.6 kan, macam tu. Contoh macam aircon, for example, kita gunakan aircon maybe 40%. So tak ada masalah. So we just based on assumption, but kena realistic lah. Tak boleh you letak semua 100%. Okay? Takkanlah you turn on the apa nama tu aircon for 100%. For the full day you on aircon kan? Unless you duduk kat homestay. Memang you lenjan je guna sampai kan on je aircon for example lah kan. So this one has to be realistic lah. Kita tengok dulu. Kita tengok macam mana penggunaan kita at our house, then we apa nama tu tulislah dia punya berapa persen ataupun berapa dia punya agak-agak the consumption of the load lah. Okay, and then you have to average demand sum of the total load in kilowatt hour, which is kalau kilowatt hour is energy lah kan. Tapi kita buat total load divided by the load period. So maksudnya kalau average demand, rumus dia adalah total load. Okay, total load you divide by the load period. Okay, so total load ni dia kilowatt hour boleh, kilowatt minute boleh, kilowatt second boleh, tak kisah. Bezat kilowatt you times with the period, you bahagi dengan load period. Okay, kalau you buat dalam, for example, you buat dalam hours lah. Kalau if let's say you, apa nama tu, the data in minutes, so divide by minutes lah, alright? So, the purpose is you want to see what is the average purata lah. Maksudnya demand ni purata dia berapa. Macam ni kan kita kat this one maximum. Maybe purata. Berapa purata demand for that particular building ke scenario ke whatever. And then we have the load factor, the ratio of the average demand over. Alamak tak ada tampak lah. Sekejap saya buang dulu. Saya dah penuh dah ni. Right. Okay, and then kita ada load factor, the ratio of the average demand over the maximum demand. So load factor is always less than 1. Kan, load factor, rumus dia average demand, you divide by the maximum demand, you akan dapat the load factor. Alright, and then this one is the coincident factor. So coincident factor is the maximum demand of a system divide by the sum of the maximum demand. Ini macam saya terangkan tadi lah. So once you dah dapat TMD, which is the sum of the individual maximum demand, okay, you kena, yang ni the first one, you kena apa nama tu, you kena take into account the coincident factor. Then you can get what is the maximum demand of the building. Jangan risau, nanti saya akan tunjukkan satu-satu sebenarnya biar awak nampak dalam chapter 2 nanti. Okay, so maximum demand sama dengan TMD kali dengan CF sebenarnya. Maximum demand building. Okay, that's why dia kata CF sama dengan MD bahagi dengan PMD. Okay, right. Okay. Kita tengok. Okay. This one, macam saya kata tadi, berkenaan dengan coincident factor. So, coincident factor ni, you boleh dapat all the information in the SFTNB, Electricity Supply Application Handbook. Okay. So, this is the group of the coincident factors that have been
stated by the TNB. So we have to, in order we have to calculate what is the maximum demand of the building. So we have to consider this CF. So, but this CF is different based on the customer group. Kalau you tengokkan, for example, if your customer group is residential, then the CF is 0.9. Now, this one is dah stated by the TNB lah. So we have to consider all this value. Okay. If your customer is commercial, then 0.87. If industrial, 0.79. Residential plus commercial. Mungkin, for example, ada residential, dah katakanlah bangunan, that particular bangunan, building have, for example, atas, you pernah tengok kan, atas dia condominium and then bawah tu ada shopping mall. Pernah nampak tak? Pernah nampak? dekat film Benar dia. kan? Benar kan? Biasa dekat KL kan ada. So dia adalah residential plus commercial dan 0.79. Kemudian ada juga residential dengan industrial pun ada 0.87. Commercial dengan industrial 0.79. Mixed group. Kalau dah macam-macam, ada residential, ada commercial, ada industrial, so dia akan jadi 0.75. So we have to consider DCF dalam kita punya design nanti. Okay. Alright, kita tengok example. Takut ada yang dah mengantuk-mengantuk ni. Kita tengok example. So the first example is based on the economic aspect. So a load arises from 0 to 10 kilowatt instantaneously. So dia naik secara berkala and stays constant for 1 minute. Okay. So dia naik kan. Kalau you kena buat. Sinilah saya baca. Kan, nampak kan soalan dia ni. Nanti saya, okay, tak apa, saya baca dulu. Okay. Then rises to 20 kilowatt. Mula-mula 10 kilowatt. And then it increase to 20 kilowatt. And remain constant for 1 minute lagi. And then continues at this rate of rise until it reach a maximum value of 50 kilowatt for 1 minute. Then instantly falls to 0 for 1 minute. After which it again rises in 10 kilowatt steps at 1 minute intervals to a maximum of 50 kilowatt. Dia kena faham dia punya apa maksud dia. And returns to 0 for 1 minute. If the load continues to vary in these steps, means that 50 minutes dia akan buat benda yang sama. And then the next 50 minutes, the curve is also the same as the previous one. So what is the average demand? Macam saya kata adalah, we have to calculate the average demand. So kita tahu the equation that is the total load, kan? Total load divided by the load period, then you can get the average demand over the first 50 minutes. First 50 minutes macam mana? And then dia suruh cari average demand over the second 50 minutes after that dah 30 minit. And then over the 30 minutes demand interval. Maksudnya first 50 minutes, second 50 minutes, and then both 30 minutes. So dia suruh cari what is the average demand. First of all, bila you get this question, you have to terjemahkan dia in the graph lah. Okay, apa maksud dia? So ini adalah dia punya maksud dia lah. So you have to draw the graph first. Okay, dia katakan mula-mula 10 kilowatt. Okay, this one lah gambar dia. 10. Lepas tu in 1 minute. Ini 1 minit. Ini minit yang kedua, minit yang ketiga kan. So ini 1 minit. Semua ni 1 minit, 1 minit. Interval dia 1 minit. And then dia naik ke 20. Kemudian naik lagi kan. And then naik lagi 30, 40, 50. Right? And then dia kata falls to 0 for 1 minute. Jatuh from 50 to 0. Untuk interval about 1 minute. And then dia akan kata, then after that again rises 10 kilowatt step. Naik balik 10 minute 10 kilowatt, 20, 30, 40, 50. Then the repetition. Okay, dia instantaneously. And then go back, naik balik, naik balik, naik balik, naik balik, balik. Go back sampai dia akan repetition. Okay. So ni contoh dia punya data demand dia. And then the interval is about 1 minute, 1 minute, 1 minute. So first dia kata you have to find. Gambar dia tak ada. Okay. So total demand. Kalau kita buat lukis lah kan.
Awak pandai-pandai lah lukis nanti. Macam tadi tu. Lukislah 1, 2, 3, 4, 5. Dia balik 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kan contohlah ni kan gambar ni. Okey, tadi dia buat sampai ini 1 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai sini. Sama kan? Tengok balik. Alright. Okey, betul. So ini 15 minit interval. Kan? Yang ini ada 10, 20, 30, 40, 50. 10 balik. 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50 kan? Okay. First dia kata 15 minutes ni. You kena cari. So you have to calculate what is the total demand first. Kan? Macam mana dapat total demand? Inilah. Sorry. Okay. Total load. Okay. Total demand. So dia adalah you kena cari. Okay. Dah tak boleh ni. Sorry. Jadi kalau ikutkan total demand ataupun load lah sebenarnya kan tadi saya dah terangkan. So you kena cari total load. So total load masih kita tahu, kita gunakan unit kita punya formulation average demand equals to total load divide by tadi apa nama tu period kan? Load. Okay, total load ni you kena cari kalau sebab dia dalam sini tulis minit kan? This one is kilowatt minute. So dia punya rumusnya kilowatt minute. You divide by minit lah. Okay. So, kena cari kilowatt minit dia dulu. So, kilowatt minit maksudnya kalau ikut case yang pertama ni, kalau akan satu kan. Okay. First, you kena kalilah maksudnya 10 kali dengan 10 kilowatt kali dengan 1 minit lah kan. Dia punya total load dia. Okay. Kemudian, you tambah lagi. Yang kedua, tambah dengan 20 kilo you kali dengan 1 minit lagi. Okey. Tambah 30 kilo kali dengan 1 minit lagi. Buatlah sampai kat sini. Kan? Tapi bila kita tengok balik semula 10 kilo kali dengan 1 minit, dia dapatlah 10 kilowatt minit kan? Okay. So 10 kilowatt minit. So jadi sebab dia 1 minit je. Jadi sekarang ni dia ada berapa? Dia ada 3. Kan? 1. Color please. Dia ada 1, dia ada 2, dia ada 3. So that's why 10 kali 1, 10 tambah 10 kali 1 tambah 10 kali 1 jadi maksudnya 30. So 10 kali dengan 3 je lah. Kalau katakanlah soalan, awak kena tengok betul-betul tau. Mungkin ada soalan kat sini dia bukannya 1 minit, 2 minit. Contoh. Kan 2 minit. So awak kena kali dengan 2. Ini case 1 minit. Jadi tak adalah susah sangat. Dia tak complicated kat situ. Okay. So, jadi 10 kali dengan 3. Ada 3. And then 20 ada berapa lagi? 20 ada 3. 1, 2, 3. 20 kali dengan 3. Okay. And then 30 ada 3. 30, 1, 2, 3. 30 kali dengan 3 kan. Lepas tu 40. 40 ada? Ada 2 je. Perasan tak? Kat sini dah masuk dekat interval yang lain. This one is the next interval. The second interval. So, you kena buat sampai 40 ada 2 je. 1, 2. And then we have 50. 1, 2 juga. 2 only. So this one tak boleh kira because this is the next 15 minutes. So dapatlah total load adalah 360 kilowatt meters. So kita tertinggal. Okay, kilowatt meters lah. So you tambahkan 30 campur 60 campur 90 campur 80 campur 100. Then you can get 360 kilowatt meters. Okay. Then you have to calculate what is the average demand over 15 minutes. Berapa? As I mentioned before, the formulation is average demand you divide equals to the total load kilowatt meter divide by period which is the meter. Then 300 kilowatt meters. This one ada meter ni sebenarnya tertinggal Sorry. This one ada meter. Kilowatt meter, you divide by 50 meter. Maksudnya 360 kilowatt meter. Kalau soalan dalam hours, then you have to times hours lah. Divide by
ada berapa? 15 minutes. Just potong. Then you can get the answer is 24 kilowatt. Okay, dapatlah. Maksudnya daripada banyak-banyak ni, the average demand adalah lebih kurang 24 kilowatt. Faham? Faham tak? Clear tak? Faham betul. Okay, Ya. good. Menurut Alright. Kita tengok soalan yang kedua. Dia kata total demand second 15 minutes. 15 minutes pula. 15 minutes terkemudian ni. Macam mana you nak calculate? Kan? Saya padam dulu. Okay. Tidak boleh, macam-macam. Okey. Kalau korang ni hebat-hebat dah muda-muda ni yang dah bukan muda. Dah masuk. Okey. So dia macam slow je nak gunakan IT ni benda-benda macam ni. Minta maaf lah ya. Okey. Saya panjangkan lagi. Sebab dia kata dia nak total demand for second 50 minutes. This one is the first. Second pula macam mana? Okey, lukislah balik. Lukis balik. Lukis 1, 2, 3, 4, 5. Lukis. Lukis lagi. Kan? So ini akan jadi 15 minit lagi akan datang. Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kan? Okey. So jadi you kena buatlah. Kira balik. Okey. Sini ada tadi sini 40. 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50. Kat sini nanti masuk 15 lain pula. Nampak? Jadi awak kena kira balik. Tapi yang ini tadi awak kena potong kat sini kan. So kira 10 ada berapa? 10 ada berapa? 10 ada berapa kat sini? 2. Dua. Kan? 10 ada 2. Kiralah balik. 10 kilo kali 2. Campur berapa? 20 ada berapa? 2. 2 juga. Campur 30 ada berapa? 2. 2. Campur 40 ada berapa? 3. 3. Campur 50 ada berapa? 3. 3. So, bila awak kira ni semua, awak akan dapat 390. Cuba buat nanti Lepas tu bahagilah dengan minit dia 15. So kilowatt meter bahagi yang 15, you akan dapat jawapan dia adalah 26 kilowatt. So the first tadi 24, the second is 26 kilowatt. Lepas tu dia kata nak over 30 minutes. Semua ni. Jadi bila semua 360 tadi, awak tambah dengan 390, kan dapatlah 750 kilowatt. Dah tak nampak pula ni. Kejap-kejap saya padamlah. Okey, nampak kan? Jadi kalau nak dapatkan dia punya tu over 30 minutes, yang ini tambah dengan yang ini, you dapat dengan yang ini sorry ni, you akan dapat 750 kilowatt. Tapi dia nak average demand. Average demand untuk 30 minutes. So 750 kilowatt meter you divide by 30 minutes, meter pula, minutes, you get 25 kilowatt. So the average demand over 30 minutes demand interval is about 25 kilowatt. Understand? Yes, Faham? Dr. Yes, Boleh. good. Right. Bagus. And then kita tengok example, the second example. Dah pukul berapa dah ni? Okay, nak pukul 10. Saya nak terangkan pasal ni pula kejap lagi. Okay, example 2. Kita tengok a factory consume 425,200 kVAH. kVAH ni merujuk ke apa? Apa power ni? Power apa ni? kVAH. Dah senyap semua.
Apparent Q, ada. Q, Ah, Q hour. Q ke? Apparent Cuba ada. tengok. Ah, Correct. S. S. Bodoh Apparent, kami ni. apparent. Tahulah puasa. Saya, cik. Okay, apparent power, which is S kan? S unit dia kVA, tapi dikalikan dengan hours. Jadi kVAH, okay? So, in a year with a yearly average power factor, dia bagi power factor. Power factor dia dah bagi sama dengan 0.86. If the maximum demand was 120 kilowatt, okay, ya, ini dia punya maximum demand dibagi. You have to find what is the average demand. And then you kena cari what is the annual load factor. And then third is if the factory decided to increase the electricity usage to 450 kilowatt. Oh, tidak pula. Sekejap. Okay. And then dia naikkan lagi dia punya apa nama tu? Dia punya electricity. Okay. Ataupun kita panggil dia sebagai average load dia adalah 450,000 kilowatt hour. And the load factor pun dia naik, dia naikkan 0.65%. And then dia kena cari what will be the maximum demand. Dia cari what is the maximum demand. Okay, macam mana solution dia? Alright, first you have to calculate what is the average demand. Kan? Kita tahu dia bagi tadi dalam apa? kVAH kan? Which is S. So kita kena cari dulu what is the, this one dah ni. Ini adalah kita tahu average demand sama dengan total load you divide by dengan period kan. Okay. So jadi sekarang ni kena cari total load dia berapa? Which is dia punya kilowatt hour. Kan? So sekarang ni dia bagi S. Dia bagi awak S. Ni S ni. S. So ini nak cari apa? Kilowatt ni apa? S ke P? S ke apa? P, doktor. P kan? So kita kena guna rumus P equals to IV cos theta. Kan? So IV ni S. Betul? So P sama dengan IV awak apa? S cos theta. S awak dibagi 425,200. Awak kalikan dengan 0.86. Betul? So dapat berapa ni? Tekan calculator dapat berapa? Berapa ni? Cepat-cepat. Lamanya tekan calculator. Tak ada yang boleh jawab ke? Astaghfirullahaladzim. 365 kata. 365. 365, 672. 672. 672. So jadi kilowatt. Kan? Kilowatt hour. Betul so jadi sekarang ni hours, period dia. Period dia kata tahun kan? Hours. So setahun ada berapa hari? 365 hari. 365 hari kali dengan berapa jam? Satu 24 hari ada jam. 24 jam. 24 jam. Dapat jawapan berapa? 8760. Yes, 8760 hours. So jadi nak dapatkan dia punya average demand, total load ni 365,672 kilowatt hour tu bahagilah dengan 8760 hours. Ni potong-potong dapatlah kilowatt. Kan? So dapatlah 41.74 kilowatt. This one is the average demand. Faham Okay. Betul. Next. Dia kata suruh cari load factor. Load factor rumusnya apa? Apa rumus load factor? Apa load factor? Rumus load factor. Cepat. Siapa boleh jawab? Load factor. Tadi dah tunjuk dah rumus tu kat depan. Saja nak suruh awak jangan tidur ni. Cepat. Load.
average load. Okay, divide By P. maximum demand kan? Okay. So, jadi tadi you dah dapat average load ataupun average demand awak adalah 41.74 ni kan? Kilowatt. Bahagi dengan dikata maximum demand adalah 120 kilowatt kan? 120 kilowatt. So, you dapatlah 35% ataupun kebiasaannya kita tulis 0.35. It's not more less. It must be less than 1. Okay, 0.35 dia punya load factor dia. Kemudian kita tengok maximum demand. So, maximum demand rumus dia adalah maximum demand rumus dia adalah average load you divide by apa? Load factor kali dengan load period. Okay. So, untuk yang soalan yang ketiga, dia bagi tahu tadi dia punya average load dia adalah 450,000 kilowatt hour kan. So, you pilih je lah. Then, load factor dia tadi sepatutnya kalau ikutkan case yang sebelum ni 0.35. Tapi because of dia increase the load to 450,000 kilowatt hour, then the average the load factor also increase. So, becomes 0.65. Then you times with the load period, which is 8760. Then you can get the maximum demand for the second case is 79.03 kilowatt kan. So that one is the solution lah for the example 2. Alright, we go to this example 3. Ni is the, okay, this one is macam one of the things that you have to consider in your electrical system design. Okay, so basically contohnya macam ni. A low cost flat consists of, we have 12 numbers of fluorescent lamps with 40 watt, kan? And then we have 4 numbers of ceiling fans with 60 watt. This is all the information of the load, the types of load yang available in your flat, kan? And then we have 10 numbers of 13 ends socket switch socket outlets or SSO. So you have to determine what is the total connected load. Yang pertama. Second one is what is the demand factor. The third one, what is the maximum demand, total maximum demand, and also the coincident factor. Kalau for tadi you baca for, saya explain for residential coincident factor dia berapa? 0. Apa tadi? 0.9 kan? Kan? So jadi first, this is the solution. My suggestion is you need to do the table. Ni kebiasaannya, masa you nanti kerja kalau katakanlah kat consultant, benda ni pun you akan buat. Saya buat benda lain lah dulu. Okay? Tapi yang penting dia because of what? You will get macam architecture layout plan sebenarnya. Dia akan bagi you architecture layout plan. Okay? This is the design of the house. And then you have to tengok dia punya sizing. Lepas tu you have to, for example, kalau you buat high rise building, you have to calculate how many house ada, macam-macam lah. Alright, but basically you have to design first. The first house tu, you kena design the electrical system. And then baru kita akan duplicate to the others punya system. Sebab apa nanti you nak kena kira dia punya, kalau you buat high rise, you kena kira dia punya MSB nanti kan. Berapa dia punya MCB nak guna, everything semua. The power factor, the cap bank and so on. Okay. Macam case study, the first one is lighting. So we have 12 numbers. And then we have the estimated power 40 tadi kan, 40 watts. And then so the total connected load, how to get this one? Macam saya dah terangkan, PCL equals to estimated power. Right, this one. You times with the quantity of the load. Okay. So 40 you times with 12, you dapatlah 480. Okay. And then you have to calculate what is the demand factor. Soalan tadi dia kata apa? Demand factor kan. Yang pertama total connected load. Dah dapat. Yang kedua you kena
this one is based on the estimation. Okay. Kalau dalam soalan, normally we will give you the demand factor because kita nak standard punya jawapan kan. Nanti kalau you buat ikut you and then the result will be different lah. But then kita akan bagi, for example, the demand factor for the lighting is 0.8, for example lah. So how we want to calculate the maximum demand of the lighting punya load ni is MD equals to the TCL U times with the demand factor. Right? Then you can get what is the maximum demand of the lighting loads. The first one. Then second case, ceiling fans, kan? Kebiasaannya kalau macam tak apalah, this one is for you your understanding lah. Nanti for example you ada load macam-macam load kan, you ada ceiling fan, you ada lighting, you ada aircon, you ada yang tu SSO lah, you boleh masukkan sahaja. Okay, and then ceiling fan, for example, we have 4 quantities of ceiling fan, and then the estimated power 60. So the TCL, you times 60 times to 4, 250, 40, and then you consider the demand factor, then you can get the maximum demand of the ceiling fan is 192. And then you calculate number 3 is the SSO, 13 amps. Okay, normally 13 amps, dia punya estimated power dia, yang standard digunakan is 250 watt. 50 amps normally for the aircon is 500 watts, right? So we have quantity 13 amps SSO. So the estimated power is 250. So you have to times these two, then you can get 2,500 for the TCL. Then the demand factor is we estimate about 0.5. Then you can get the maximum demand is 1,250. Okay. Then you have to calculate what is the total maximum demand, TMD. TMD is the summation of the MD loads. Okay, so all the MD loads ni, you have to summation kan, you have to add, so you can get these numbers lah. Means that 384, you times with the 192, times with 1250, then you can get this one, 1826, the total maximum demand. Okay. Then you have to know what is the coincident factor. This one, you boleh tahu tentukan is by the TNB ESA. Okay. As I mentioned before, the value for the coincident factor is different based on the types of group kan. The group residential, commercial, residential and commercial, industrial. So for the residential, we consider the value of 0.9 for the coincident factor. And then we can know what is the maximum demand of the building. Kita kena tahu lah. So MD of the building is CF, coincident factor, you times with the total maximum demand. Then you can get the maximum demand of the building 1643. Okay, tapi normally, for example, kalau for macam rumah, dia kalau you tengok ESA pun dia ada buat stated tahu. Maximum demand for single story house, for double story house, for bungalow, dia dah bagi tahu. Dia punya rate dia mesti lebih kurang macam tu. For example, kalau single story house, dia dalam, tak salah saya, range dia 1.5 to 3,000 watt. Means that bila you buat calculation, you kena the range, dia punya maximum demand mesti dalam range tu sahaja. Tak boleh lebih sangat. Sebab kalau lebih sangat, nanti kita kena consider 3 phase. For example, kalau katakanlah less than 5,000 watt, supply dia mesti kita gunakan single phase. But more than 5,000 watt, we have to consider 3 phase. For example lah, macam bungalow semua tu 3 phase. Okay. Alright, kita tengok pula tarif. Tarif is the rate of charging for electrical energy supplied by the utility company to its consumer. Macam saya kata lah. So this is one of the business lah, the utility business kan. For example, we provide you the electricity, then you have to pay
all the services that we have provide to you lah. So how to charge you is by using this electricity tariff. Okay. So tariff charge depends on various factors. Dia berbeza-beza. Right. So ada type of consumer, maybe from industrial, commercial, domestic, type of service, lighting, heating, and then total fixed annual charge of the utility company. Ini ada dia tentukan, contohnya macam gaji kan, for example salary, apa nama tu, modal, okay, and then which is the capital cost, and then also kita ada fuel cost kan, for example we use the fossil fuel. Contoh kita gunakan natural gas, we use the coal. So everything must have the cost kan. So dia akan kira tarif ni dapat daripada ambil kira from the fixed running annual charge juga. And then facility for calculating the bill kan. Mungkin ada apa facility yang digunakan untuk calculate the bills. So all these things okay akan masuk di dalam kita punya tarif kita lah. Okay. So basically this is a definition of electricity tariff. Tariff is the total actual charges which is the fixed plus running RM. You divide by the total energy supplied to the consumer which is the kilowatt hour. So this one is, so unit dia adalah RM per kilowatt hour. So basically kalau macam you tengok you punya bill, TNB akan stated there lah what is your kilowatt hour. Then you have to times with dia punya rated dia, berapa RM per kilowatt hour. Okay. So 3 types of tariff. We have the residential, commercial, and also this industrial. So different types of different types of users will have a different types of tariffs. Okay, commercial and industrial lebih mahal lah compared to residential. Okay, this one is referred to TNB tariff books lah. Okay, updated 2011, and then ada juga power factor tariff, low power factor penalty. So basically, macam saya katakan, kenapa TNB akan charge if the power factor is low than this standard. So below 0.85 and up to 0.75. Maksudnya, if let's say you punya power factor you 0.85 ke atas, then you will not be charged for the penalty. No penalty. That's why, macam saya kata, one of the tasks for me masa saya kerja dekat company yang industri dulu kilang is maintenance engineer, is we have to maintain the power factor is more than 0.85. So nanti kita kena macam satu hari, one day, pagi kita kena check the power factor, the reading. If let's say drop, we have to manually naikkan nilai the cap bank so that the the power factor akan increase. So kita tak kena penalty lah. Okay. Tapi kalau if let's say below, means that dia antara 0.5 to 0.75, then kena start charge. Ni kena penalty. And the penalty is 1.5% of the bill for that month for each 100 0.01. Ni nanti saya tunjukkan awak. Ni terang macam ni tak berapa faham. Nanti saya terangkan macam mana pengiraan dia. Kalau below 0.75, kan 0.75, rendah lagi, below lagi, so jadi ada supplementary. Yang ini dah charge lagi, 1.5% dah kena charge. Lepas tu kena charge lagi supplementary charge of 3% pula kalau less than 0.5. So double charge kalau you punya power factor is low than 0.5. Okay. So this is the tariff lah. So basically tariff yang ni saya tunjuk is more on the domestic tariff. So basically masih menggunakan this rate lah. 21 cents, lebih kurang 22 cents per kilowatt hour. This one is for the first 200 kilowatt hour lah. Kalau next 100 kilowatt hour. Bisa kalau katakanlah you ada 300 kan, 200 kilowatt hour dia akan charge this rate. Okay, and then the next 100 kilowatt hour dia akan charge this rate. So difference And then kalau for next 300 pun ada, lagi tinggi, and then lagi tinggi lah. Okay, and then ada minimum monthly charge RM3. Kalau you tak guna pun, akan ada juga RM3 charge. TNB charge you.
Okay, this one is the power. Kita tengok example of the power factor tariff Macam mana kita nak calculate? Okay, a medium voltage industrial consumer having the following data for its monthly electricity bill. Okay, basically, first dia ada total electricity bill is about apa nama tu 160,000 unit. Maksudnya 100, ini sebenarnya 160,000 kilowatt hour sebenarnya. Okay. And then dia ada reactive power pula. Reactive power is S ke P ke Q? Q doktor. Q kan. kVAR hours. Dia kalikan dengan hours. Which is dia ada 120,000 kilo VARH. And then dia ada load factor. Load factor ada 0.68. And for each kilowatt of maximum demand per month, they charge RM25 per 0.30 cents per kilowatt. For the maximum demand. So for all kilowatt hour, kan you punya electricity consumption 28.8 cents per kilowatt hour. So first you have to determine what is the monthly maximum demand for this consumer. So take 30 days per month. Okay, kena cari apa maximum demand. Ini untuk industrial And then what is the total monthly bill charge? Kan dah dapat maximum demand ni, berapa charge dia yang kena charge kepada to the consumer? And then kat sini nanti kita akan charge, kita akan dua case. Kan? Kita akan check satu power factor, ambil kira the power factor. Satu lagi kita tak kira power factor. Kita nak tengok beza. And then recalculate the total monthly bill charge if the reactive power consumption is increased to 150,000 unit. So daripada 120,000 dia jadi 150,000. Ini kalau katakanlah Q, biasa kalau dia naik, apa berlaku? Power factor. Okay. Right. Okay, pertama. So, monthly maximum demand. So, how to calculate the monthly maximum demand is you kena cari dia punya maximum demand is equal to apa? Average load, you divide by load factor times with the load period kan? So, dia punya average load dia tadi dia dah bagi dalam kilowatt hour kan? Kilowatt hour. So, dia bagi 160,000 kilowatt hour. So, masukkan. You divide by 0.68 which is the load factor. Saya dah bagi tahu tadi. You times with the load period. Load period kita ambil per month kan? Billing biasa month. So 30 days times 24 hours. Then you can get 326.8 kilowatt. Okay, this one is the monthly maximum demand. Okay. So how you want to calculate the monthly bill without power factor consideration? Ini kita buat tak ada power factor dulu Tapi sebenarnya kalau industri mesti ada power factor punya consideration. So first you kena calculate. Okay. Tadi dia kata for each kilowatt of maximum demand per month ialah RM25.30 per kilowatt kan. So jadi you kena kalikan this one is per kilowatt. Okay. So you kali 326.80 kilowatt times with RM25.30 plus with the you punya electricity consumption. Tadi ini maximum demand je tau. Tu kata kalau industri dia memang lain sikit. Dia ada maximum demand dan dia ada we call as the electricity consumption. Okay. So maximum demand awak kali dia ada harga dia kat sini. And then kita ada juga harga, the price for the electricity consumption. So 160,000 kilowatt hour you times with the 28 cents tadi tu per kilowatt hour. So the billing is apa nama tu, the industry have to pay 54,348 ringgit. This one is for the electricity bill without the power factor consideration.
Okay, so kita tengok pula. If we consider, okay, so if we consider the power factor, ni power factor. Macam mana you nak dapatkan power factor? You kena buat power triangle. Ingat tak power triangle? Power triangle. Kan? Kita ada P, kita ada S, kita ada Q, kita ada theta kat sini kan. Alright. So P dia bagi berapa? P dia bagi 160 unit kan, kilowatt. Kemudian Q dia bagi apa? Tadi Q dia bagi 120. Okay. So you kena cari dia punya power factor. So how to get the power factor is by kita kena cari ni, sudut ni. Sebab kita tahu cos theta sama dengan power factor. So nak carilah dia punya theta ni berapa kan? So macam mana nak cari theta? Macam mana? So, tangent theta sama dengan P, you bahagikan dengan dengan P. Okay, you bahagi dengan, maksudnya Q, you bahagi dengan P kan? So Q awak ada 120, you bahagi dengan 160. Then you can get berapa? Tangent theta is 0.75. Okay, so theta is tangent, inverse tangent 0.75. You get berapa? Berapa ni? Inverse kan 0.75, tangent? 36.87. 6.87 kan? Okay. So cos theta? Cos theta sama dengan cos 36.87 dapat berapa? Berapa? Apa ni? 0.8 doktor. 0.8. Okay. So 0.8. So jadi kena penalty ke tidak? 0.8 kena penalty tak? Kena. Kena kan? Sebab dia less Kena than dekat bawah. 0.85. Yes. So, dia kena charge. So, charge dia, kejap. So, charge dia sebab dia adalah poor. Ini dia kata tadi yang saya bagi tahu tadi first tu kan. Dia punya rumusnya cara nak kira dia 1.5. For the first one, kalau you dapat daripada 0.85 sampai 0.75, you kena ikut formulation ni. 1.5% times 0.85, you tolak. 0.85 ni maksimum. Bukan maksimum lah, maksudnya yang standard yang kita nak. Tolak dengan berapa you dapat 0.8. Beza dia kali dengan 100. Okay, sebab dia nak 100. Times dengan berapa you bayar ni. RM54,348.4 sen. So, you kena bayar additional hanya sebab power factor ni low je. You kena bayar additional RM4,076.10 Nampak tak? So, kalau you kekalkan, you upkan sikit 0.85 ke atas, yang ini you tak payah bayar. So, bila you total monthly bill charge, you kena tambah lah. Yang ini, you tambah dengan yang ini. Then you have to pay. The company have to pay about ni 58,424.14 Okay. So tu yang macam saya dulu masa saya kat company. Dalam company tu adalah Singaporean punya. Jadi dia memang particular benda ni. At last tu dia tukar kepada automatic lah. Sebab macam manual ni kadang-kadang mungkin kalau for example the chargeman or the engineer lupa kan, overload and so on. Effect dia at 1 month tu dia dah kena additional 4,000. Rugilah. Macam tu. Okay. Monthly bill without this one is the third case. Recalculate. Yang ni awak buat sendiri macam mana dia punya details yang saya buat tadi. Maksudnya nak tahukan dia punya power factor semua berapa kan. So recalculate the total monthly bill charge if the reactive power ni naik 150. Tadi kan 120,000. Sekarang ni jadi 150,000. So you kena calculate. Calculate balik berapa dia punya power factor. Kalau katakanlah without consideration, PF consideration sama je lah.
Kan? Dia apa nama tu naik dia punya apa nama tu reactive power ke tak naik ke, dia punya monthly bill dia mesti yang ini. But then when we want to charge for the power factor, then we have to consider the apa nama tu penalty tu kena calculate for the power factor. So kita kena dapatkan what is the power factor. Guna kaedah yang saya terangkan tadi, you have to do the power triangle untuk faham Kalau you dah expert, you tak payah nak buat power triangle, then you can just terus masuk the nilai. Kan? Tapi kalau you tak faham, my suggestion buat tadi power triangle, then you can understand why ini bahagi dengan ini, takut tak faham kan. So 150,000 you divide by ni, you akan dapat the power factor is 0.73, which is low than 0.75 kan. Sangat-sangat rendah. So bila dia less than 0.75, of course dia ada supplementary charge. Supplementary charge. Yang 30% tadi saya terangkan tu. So calculation dia akan jadi macam ni. 1.5% kali dengan yang tadi. Maksimum dia 0.85. Tolak bukan apa nama tu yang standard dia 0.85. Tolak dengan 0.75. Kan? Dia punya range dia. Tambah 3%. You kalikan dengan 0.75 tolak dengan berapa yang you dapat. Power factor you punya. Kali dengan 100, kali dengan 54,348. You dapat 11,000. Nampak tak? Perbezaan the Q, the value of Q increase from 120,000 ni naik 150,000. So the industry have to bear the additional cost, which is about 11,413. So the total monthly bill charge just for the electricity is about 65,000. Understand? Yes, Doktor. Okay, good. Alright, Alhamdulillah. So we settle with the first chapter. So nanti insyaAllah kita akan continue lah for second chapter next month pula. Sorry, next week. Next week belum raya lagi kan? Raya Dah nanti raya, dah raya. 20. Belum raya. Raya you all sekarang tak tahu lagi 21 ke 22 kan? Korang you all cuti tak ada cuti lama Cuti sampai bila? Cuti sampai bila tu? Korang cuti 21, 22 Tak tahu. je kan? Tak tahu doktor, tak tahu. Ya. Kalau cuti raya 2 hari je. 2 hari je kan? Tak sama macam si sekolah. So jadi nampak gaya hari raya yang ke berapa tu? Katakanlah raya 21, 22, 23, 24. Hari raya yang keempat ada kelas. Boleh? Dekat kampung doktor. Apa dia? Bukan sekarang kat kampung juga ke? Saya takut Doktor nak raja, Doktor. Raya 22 doktor. Macam mana? Raya 22? Raya 22 ke 21? Kurang ni. Kejap. Saya nak, okey. Jadi itulah saya duk terfikir-fikir juga ni. Kalau katakanlah kita nak buat maybe lah kalau macam kita buat pun. For example, kita buat asynchronous punya kelas lah kot. Kan? Jadi asynchronous punya kelas and then you just boleh maksudnya bila masa you free tu kan. Taklah asyik duk beraya je. Bolehlah sambil-sambil makan kuih raya tu. Dengarlah sikit saya punya ni. Okey, sekarang ni untuk for today, kita akan ambil attendance. Sekejap saya cuba share. This one awak tolong tengok dapat tak? Sekejap. Copy. Cuba awak tengok dalam chat. Ada tak? Saya ni Microsoft Teams ni sebenarnya baru ni guna-guna ni. So kita macam pening-pening lagi nak memahami kaedahnya ni. Alright. Nampak tak? Nampak ada tak dekat chat? Ada ni saya bagi link for attendance. Ada. Ha? Ada. Ada Okay, so isi. Tolong isi sebab saya
ambil attendance semasa kelas ni berjalan saja. Kalau macam luar daripada our class, the system will turn off. Okay? So basically better you kena isi sekarang so that your attendance is apa nama tu, dikira lah. Or else walaupun you join the class but then you have to consider as absent lah. Okay. Now, saya nak share, saya nak give kita ada lebih kurang dalam 20 minutes, 25 minutes. So basically, I will give you information about the group project. Okay. So basically, you can start now. Let's start after this lah. Kejap, saya try to share. Sorry. Okay. Alright. Nampak tak? Did you see my ni? Yes, Doktor. PDF. Okay. Alright, so this is about your group project. Okay. So basically, group project you can start by this week. Okay, and then you have to submit your group project in week 14, I think. Kan? Dalam 6th of July, tak salah saya. So please make sure that you do consistently lah your project. Don't macam last minute baru nak buat and everything will be crammed kan. Sebab I know not only this project you have but other subject. But then if you plan accordingly, then I think that should not be a problem lah. So basically, this one is we have 4 sections for this semester. And then the title of problem is the cost-effective solution in utilizing electrical energy system. So duration of problem is about 10 weeks. So this is the learning outcomes. So basically, outcomes that we expected that you will have is based on your knowledge and skills. The first one is you can analyze the cost-effective approaches in utilizing electrical energy and building illumination using available devices or software. So you have to consider any software that you want to use for this project. Okay. Kalau you gunakan for example AutoCAD pun boleh kan. Maksudnya you nak show the electrical schematic drawing kan, ataupun you want to use anything, SketchUp and so on. So as long as there's a software that you use, then it can be considered lah. Okay, and then second is to you can investigate the improved energy saving solutions on electrical system design and sustainable power approaches in the building. Means that you have to investigate first what is the means that maybe the conventional design, the traditional design, and then you improve the design. For example, you improve the design. For example, you choose the energy efficient equipment and so on, so that you can show the improved energy saving solution plus with the sustainable power approaches. What is the solution that you want to recommend to make sure that you use the sustainability power. Okay. And then the process there, okay, for project, of course lah, you have to work in teams. You have to do the research and survey. And of course, you have to learn independently lah, right? And this one is, this not oral presentation, is more on you have to do the video presentation. And then you have to submit the report and work with ethical manner. As I mentioned to all of you, please give commitment, contribution. Because of what? For this session, for this group project, we have the peer review assessment. I will show to you the form. So every student, the marks is not same. Okay, it difference between each other. It depends on your team members to evaluate you actually. Alright. So hati-hatilah dengan kawan-kawan team members tu kan. Mungkin apa nama tu, ada yang tak buat kerja. Please evaluate betul-betul Alright, and then this one is the program of study, tak ada apa. So prior knowledge skills, you have to know the knowledge and skill in electrical system design. So nanti chapter 2 I will emphasize more on the electrical system design. And then basically English language, writing skill, presentation skill, teamwork skill, and so on lah.
So this is the new integrated learning issues. So first one is what is the theory that will be used to solve the problems. Okay, we will give you the problems, then you have to come up what is the theory that we use. The second one, what is the procedure to design the electrical system which considers energy efficiency? So what is the procedure? So you have to know what is energy efficiency. Apa tu energy efficiency kan? So energy efficiency kita means that we provide the building with the same energy but with the minimum cost. For example, kan? So you kena come up with the solution lah. Kita gunakan system that consider the energy efficiency. So you kena study dulu what is energy efficiency, kan? And then what are the sustainable solutions that will be proposed, kan? Sustainable means that you want to improve the social and also the environmental performance of the system. For example, kan? So you kena study dulu apa tu sustainable, kan? So this one is the project task, the scenario. A more recent government initiative comes in the form of the 11 Malaysia plan, 11 Malaysia plan, which encourage sustainable energy use to support the developmental growth of the nation. One of its mission is to strengthen stakeholder coordination and collaboration in the energy sector by fostering a more structured institutional interagency partnership on energy planning as well as engaging consumers on energy efficient consumption. So UEM, Sunrise Berhad is one of the best leading property developers in Malaysia, developing various high quality and successful property development projects. This company has been planning to develop a new housing development. Okay, dia ada kejap tak ada untuk pen tools. Dia tak ada untuk okay, tak apa. So new housing development and has awarded your company for this project. Okay, this company also requested to design and develop an energy efficient building as highlighted in the 11 Malaysia plan. You are also need to consider the environmental sustainability in your house project design. You are working with a consultation company who will handle this project. So buat macam memang you buat this project lah. Kita mesti ada planning dia. Okay. So task to investigate suitable site location and select the type of building for the new housing development. So you have first you have to identify what is the suitable site location. For example, you nak buat dekat Pait Raja or you want to do at Segamat, kan? Maybe investigate lah kawasan-kawasan tu. Mungkin kalau ada kawasan lapang and so on, mungkin boleh gunakan Google Map, kan? So you have to investigate. Either you want to go tempat tu and then you ambil gambar, or you just gunakan Google Map. So it depends on you lah. But then try to find the suitable site location. You propose the site location. And then you have to select what types of building for the new housing development. Again, either you want to build the single story house, double story house, the bungalow, high rise. So you have to come up with the type of building. And then you to analyze the proposed engineering innovation to meet the problems supported in the scenario given. So, macam kita kata, you have to come up with the energy efficiency, kan? So, you have to come up lah with the electrical system design. From that, you can calculate lah what is the improved energy saving that you get from your proposed design. To analyze the proposed electrical system design implemented, the energy efficiency such as cost effective and considering the environmental sustainable. So for the second one is you have to propose the electrical system design. The third one is you have to consider the energy efficiency, such as you have to consider the cost. For example, kan, mungkin you nak tengok brochure ke, kan, you design lighting system. You nak tengok brochure, okay, brochure kalau LED, kalau fluorescent, berapa, kan? And then apa nama tu, for example, aircon, you want to propose aircon high efficiency. What brand, for example lah. So come up with the apa nama tu solution. Okay, and then environmental sustainability. Contohnya you consider what the renewable energy, for example, kan. So what types of renewable energy that you want to implement. So that is
some of the ideas that you can do you consider in your group project. The one you have to discuss with your team members lah. Okay, cepat-cepat lagi. General requirement of a project. Okay, so investigate the cost effective student how to work. Ada 5 members for each group. And then you have to prepare report and present your outcome. You have to do the presentation in video lah sebenarnya. And then you submit the soft copy report with your video latest by 6th of July, Thursday before 5 PM. Jangan tengok ni terlalu lama. Sekejap je, pejam celik sudah sampai. Okay. And then rules of the project, kalau report format, mesti ada presented in 1.5 area, font size 11, 10 to 15 pages. Jangan banyak-banyak ya. Okay, and then English. And then this one is saya dah buat apa yang perlu ada. Ini adalah at least kena ada. But then kalau you nak tambah lagi banyak-banyak tak apa. But then not more than 15 pages. So ada introduction, company background profile, and then summary of issues. And then objective, scope, vision, method. Because you buat on after that you revise the architecture plan and then you buat apa lagi load calculation. Okay, load calculation and then you akan buat electrical design schematic drawing by using AutoCAD and then you come up with the environmental sustainable solutions kan. And then you punya course tadi. So analysis and investigation of investigation result and then conclusion and then you have to do the references, appendices. Okay, and then this one is for your video content up to the group creativity. Mesti less than 10 minutes. Jangan lama-lama juga ya. And then allow video format ni. Information presented must be okay ni lah. Tak ada apa. Okay. This one is a special instruction. The first one is plagiarism. Is strictly prohibited. Jangan meniru. And the second one is references source. Okay, references source must be varies. You can get the references from the book, standards, publication, internet, etc. With at least kena ada 10 cited references, but compulsory to have minimum 2 references from the PTTA digital database. Database. Pernah buka tak PTTA digital database ni? Siapa pernah buka? Okay, kalau awak tengok, nampak tak saya punya screen? Nampak. Nampak. PTTA ni. Okay, kalau awak tengok library ni, kalau awak buka, sebab kita nak kena perkasakan penggunaan digital database ni. So basically daripada sini, you pergi dekat e-resources. Nanti ada kat sini kan. And then you click je I understand. Lepas tu, you masuklah. Katakanlah this one is your login kan. You guna SMAP. SMAP online tu. Okay, dah masuk. Buat sikit. Nanti ada bahagian dia tulis database. Lambat-lambatnya. Okay, kita tunggu sekejap. Okay, ni kan e-journal, e-books dengan database kan. Kalau you nak cari dekat e-journal ada e-books. E-books kan, ni kalau buku, database. Kebiasaannya saya tengok database. Katakanlah you akan buka for example IEEE ya, IEEE Explore. You nak tengok for example tentang you buka kan, contoh you type je lah energy efficiency. Sebenarnya you this one is one of the platform that you can get all the information. Okay, for example, you akan dapat journal papers, akan dapat conference papers yang kalau kat luar you tak boleh dapat the full text tau, PDF full text. Kalau kat sini you can boleh dapat lah. Contohnya macam you ambil ni kan, you just tekan saja dia punya papers. And then dah buka, you dapat tak tulis PDF ni? PDF ni kan. So jadi, you dapatlah dia punya full paper. Okay. Kalau kat luar, you tak gunakan PTTA, you tak dapat full paper. You tak boleh access for this full paper. So PTTA, utilization bayar this IEEE so that you can get all the full papers dalam ni. So at least for your project, you kena letak at least two references from PTTA. And then this is the example writing format. Tulis macam ni lah. PTTA digital database kat mana. So kena ada. Kalau tak ada, you punya marks will be deducted. Okay.
And then assessment plan, biasalah ada report and presentation. So report weightage dia 50%, you punya presentation 10%. Okay, so this one is your company. Sorry, the cover page of your report. Kita ada group formation kan, company awak apa. So you have to nominate lah one group leader and one secretary, and then who is your group members. So tulis nama group members you. Basically nanti saya dah buat agihan. So ada yang 5 members per group, ada yang 4 members per group. Okay, and then groups name. Come up with your groups name kan. You punya company name lah sebenarnya. Actually this company name. And then company logos. For example, you design company logo, apa motto you kan. This one kalau ada lah groups motor kalau ada, tak payahlah banyak-banyak sangat. And then verify, ini saya, kita ada. This one is the format for the minutes of meeting. Okay, tak ada masalah. Okay, this one is the assessment and marking scheme criteria lah. So kita akan evaluate you is based on your project management and finance, PLO 11. And also we have PLO 7, environment and sustainability. Macam saya kata tadi, 10% ni nampak ni. Kalau you kena masukkan reference dia, 2 reference from PTTE digital base. Ni. This one is kalau full marks lah. 10 reference with minimum 2 reference from PTTE digital database. Okay. So itu berkenaan dengan group project. Alright. So next is your, this one is your group project section. Section 1. So group 1 ni Abdul Rahman, Afif, Jazimin, Ahmad Akmal, Ahmad Amirul, Ahmad Lukman. This one is group 1. Group 2, Ajmal, Ahmad Fikri, Arif, Cikgu, Muhammad Imran, Khairuddin. That one, group 2. Group 3, Muhammad Anis Mustaqim, Muhammad Arif Aiman, Muhammad Faizal, Muhammad Wais, Muhammad Adam. Semuanya hero-hero tak ada bunga. Group 4 is Muhammad Aiman Fikri, Muhammad Aiman, Muhammad Alif, Muhammad Akil, Muhammad Daniel Haziq. Sama nama anak saya. Group 5, Muhammad Fakhrul Akwidin, Muhammad Ikmal, Muhammad Ikhmal Fitri, Muhammad Irfan bin Irfan. Okey, kemudian group 6, Muhammad Nizam, Muhammad Syafiq. Ada 2 ni, Syafiq Abdul Rahman, Syafiq Azman, and Zarif Ziman. Kalau 7, Farah Izzati, barulah ada Zulfazli. Sem lepas awak dengan bunga lagi kan? Ya, betul. Yelah. So awak Nur Farah, Nur Zulfazli, Nur Izzah dan Nik Ahmad Amir Hakimi. Panjang nama Nik ni Okay. So ada tak nama yang tak ada? Semua ada Semua ada. So kalau semua ada, good. So kalau tak ada nanti apa-apa just inform to me lah. Okay. And last is your peer review assignment, peer evaluation assignment marking form. So this one, macam saya kata tadi, individual marks ni akan berbeza. Different between others, right? It's based on your contribution, your commitment, your cooperation. So you have to evaluate your team members and evaluate yourself too. Saya tahu you akan bagi markah penuh tapi tak apa, memang kena evaluate. Kalau you rasa macam you tak contribute, letaklah markah jangan penuh. Kan? Jujur. So basically, this one, saya akan share. And then nanti saya akan buka satu bahagian dalam individual assessment. So you have to upload this form dalam individual assessment. And kawan-kawan you tak akan nampak benda ni. Saya seorang yang akan nampak. Okay. So basically you kena isi yang the yellow box ni. Okay, section berapa? Section 1 kan? Group number is based on yang previous yang saya dah bagi tahu. Group 1, 2 sampai 7 tadi. And then you have to write your group members. And make sure your name is there. Ingat nama awak mesti ada. Kalau tidak nanti awak tak ada markah. Rugi. So please list, ni nampak ni yang color merah ni. Please list the name in accordance with the alphabetical order. Fail to do so will cause 2 marks deduction of CLO2. So basically you kena letak nama ikut alphabet. A, B, C, D. Okay, jangan silap. And then mathematic numbers. And then total number of group member 5 ke 4 ke. Yang ini jangan isi. Yang blue color ini tugas saya. Awak jangan mandai isi Biarkan sahaja. You isi yang color yellow box only.
After that, this is the first step. The second step, you have to evaluate your friends. Kat sini nanti, bila you letak nama, contoh saya letak nama Ali kan. Abu, Ali, kan contohlah Lily, siapa lagi? Mimi, apa lagi? Nini. Contohlah kan. So once you tulis lah. Macam ni, group size 1, group number 4, total number 5. Contohlah kan. Okay. So nanti dekat sini akan keluar. Abu, Ali, Nini, Mimi, Nini. Tengoklah. Katakanlah nama awak Abu kan. Awak evaluate diri awak. In terms of group meeting, attendance and punctuality. Aku ni macam tak pergi je. 3 contoh. Evaluate diri sendiri. Tapi tak ada. Saya rasa memang semua akan letak tinggi. Semua yang paling tinggi adalah 4 So letaklah 4. Letaklah 4. Okay. Ni nama awak. Abu ni nama awak. Participate. Lepas tu awak tengok Ali. Ali ni kurang sikit. 2 lah. Ni 4 lah. Ini 1 lah. Ini kosong. Katalah ni tak contribute. Letak kosong. Tak ada masalah. Okay. The second one is participates and contributes meaningfully to group discussion. Evaluate lagi. Help. Keep the group on task. How much work was done. Quality of the completed work. Demonstrates a cooperative and supportive attitude and contributes significantly to the success of the project. So isi. So bila isi, result ni akan keluar. So nanti itu yang urusan saya. So urusan saya yang akan evaluate you. Okay. So pastikan nama awak ada juga. Jangan tinggalkan nama awak. Alright. So ada any questions? From all of you? Is there any questions? Doktor, senarai nama tu doktor ada post tak? Senarai nama belum lagi. Lepas ni nanti saya akan post dalam author with all the form and so on lah. Okay, so that you boleh refer based on apa yang saya dah inform today. Okay, any question? Tak ada dah Please make sure that you fill up the attendance form. Okay, or else you are considered as absence. Semua okay Okay, saya rasa itu saja for this class. So we continue for next class insyaAllah. Okay. Selamat puasa. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Sama-sama.